హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ కూడా నేను ఒక ఐ మేకప్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. ఇదివరకు నా ఛానల్లో ఐ మేకప్ ట్యుటోరియల్ ఇంకా ఒక బ్రైడల్ ట్యుటోరియల్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను. ఫేస్ యోగా ట్యుటోరియల్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను. అవన్నీ చెక్అవుట్ చేయండి. ఇవాళ ఈ ఐ మేకప్ని క్లియర్గా తెలుసుకున్నాను. సో నేను మెరూన్ కలర్ తీసుకున్నాను. దాన్ని స్లైట్గా ఐ మీద అప్లై చేస్తున్నాను. ఇంకొక ఐ కూడా ప్యారలల్లీ ఒకటేసారి చేస్తున్నాను సో దట్ రెండు ఈక్వల్గా వస్తాయి. దాన్ని మనం బ్యూటిఫుల్గా మర్జ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. పైన నేను కొంచెం ఒక లావెండర్ కలర్ తీసుకున్నాను. దాంతో మర్జ్ చేశాను. అవుటర్ కార్నర్ మొత్తం లావెండర్ కలర్తో మర్జ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను కన్సీలర్ తోటి క్రీజ్ లైన్ గీస్తున్నాను. ఇది ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా గీసుకోవాలి, అప్పుడే మీకు మంచి ఫినిషింగ్ కనిపిస్తుంది. ఆ కన్సీలర్ పైన నేను కొంచెం బేస్ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఇది కెన్ బి ఎనీథింగ్. మీరు లూజ్ పౌడర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఐ ప్యాలెట్లోనే వైట్ షేడ్ యూజ్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ నేను డార్క్ ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకున్నాను. టు ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఓన్లీ డార్క్ షేడ్సే యూజ్ చేయాలి. సో నేను డార్క్ ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకున్నాను. దాన్ని స్మూత్గా బ్లెండ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను. కంప్లీట్ ఐ మొత్తం ఎల్లో కలర్ని అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాను. డార్క్ ఎల్లో కలర్ తీసుకుంటే హల్దీ మేకప్ లుక్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ జస్ట్ లైట్ కలర్ యూజ్ చేశాను, లైట్ ఎల్లో యూజ్ చేశాను. మీకు హల్దీ ఫంక్షన్స్కి కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ డార్క్ ఎల్లో కలర్ యూజ్ చేయొచ్చు. టియర్ ఏరియాలో నేను షిమ్మరీ షేడ్ ఇచ్చాను అన్నమాట.
లాస్ట్కి నేను కాజల్ అప్లై చేస్తున్నాను. నోస్ ఏరియాలో కూడా హైలైటర్ ఇవ్వచ్చు. నేను జస్ట్ కొంచెం బ్లెండ్ చేస్తున్నాను, అది చాలా షార్ప్గా కనిపిస్తున్నాను. That's it. Here is the final look.